Hello mga kasimple! In our previous videos, pinag-usapan natin how to write quadratic equations into their corresponding standard form, as well as how to find the values of a, b, and c. In this video, pag-uusapan naman natin how to solve quadratic equations by extracting square roots method. If you are ready to learn new things, let's go! Ang unang magiging tanong natin ay when and how to use extracting square roots method. Extracting square roots method is used when a quadratic equation can be written in the form x squared equals k, where k is a real number. Kapag daw ang given quadratic equation ay pwedeng isulat sa ganitong form, pwede nang gamitin ang extracting square roots method. Paano ba natin malalaman yun? Well, balikan natin yung form na tinutukoy niya. Anong mapapansin natin? Tama, walang linear term. Kaya lagi lang nating isipin na basta't walang linear term ang isang quadratic equation, pwede nang gamitin ang method na ito. Actually, ang extracting square roots method ang pinakamadali at pinakamabilis na paraan para ma-solve ang mga ganoong klaseng equations. Ngayon, sa pag-solve ng quadratic equation gamit ang extracting square root method, we need to remember three things. And these are the three properties of x squared equals k. Here are the properties of x squared equals k. We have case 1, case 2, and case 3. Let's focus on the first case. Sabi niya, if k is greater than 0, ano ba yung mga numbers na greater than 0? Lahat ng numbers basta mas mataas sa 0. Pwedeng maging 1/2, 1/4, 1/5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanggang positive infinity. Basta mas mataas siya sa 0. In short, positive. Kapag daw si k dito sa x squared equals k ay positive, magkakaroon ng dalawang real roots or solutions yung given quadratic equation. And those are always the positive and the negative, the square root of k. Kung ano yung k mo dito, basta positive siya, kuhaan mo lang ng square root. Yung nakuha mong sagot, kunin mo yung positive at negative nun, yun na ang magiging roots or solution ng given quadratic equation. Sa left side ng ating screen ay nakalagay yung mga recommended steps na pwede nating sundan in solving quadratic equations. So, try natin. Number 1, x squared minus 36 equals 0. Step 1, sabi dito, rewrite the quadratic equation in the form x squared equals k. Dapat daw, yung given equation ay maging kamukha nito. So, anong gagawin natin para mangyari yon? Correct. We need to isolate the quadratic term. We can do that by removing negative 36 here. We may add 36 on both sides of the equation to cancel out this. Or, alternatively, we can use transposition. So, let's use transposition instead. Pag ginamit ang transposition, maiiwan ng quadratic term, which is x squared equals yung negative 36 dito, lilipat sa kabilang side ng equation, kaya pag nilipat yan, magiging 36. Ngayon na ang equation natin ay nakasulat na sa form na x squared equals k, malalaman natin na ang k ay positive. Ibig sabihin, it is expected na dalawang roots ang lalabas. Tignan natin kung dalawang roots talaga ang lalabas. Let's proceed. Step 2. Sabi ng step 2, extract the square roots of both sides. To do that, kailangan
maglagay tayo ng square root symbol on both sides of the equation. Tapos, i-simplify natin yung left side saka right side. What is the square root of x squared? Makakancel lang yung square root symbol saka yung 2. May iwan ang variable x equals yung right side naman ng simplify natin. Ano bang ibig sabihin ng the square root of 36 dito sa equation na to? Ang ibig sabihin niyan, mag-iisip ka ng number na kapag minultiply sa sarili niya, ang labas ay 36. May naisip ka bang number? Tama. Pwede ang 6. Bukod sa 6, meron pa bang ibang number na kapag minultiply sa sarili niya, ang labas din ay 36? Correct. Ang negative 6 kapag minultiply sa sarili niya, ang labas 36 din. So in short, ang sagot dito ay dalawa. Yung positive saka negative 6. So the roots or solutions are positive or negative 6. And of course, step 3, we need to check. Ibig sabihin ng check dito ay isa-substitute natin yung nakuhang values natin dun sa original equation and see if the left side of the equation is equal to the value of the right side of the equation. Try natin si positive 6. So yung x dito, magiging 6. Sabi niya squared, so 6 times 6 is 36. 36 minus 36 is 0. Tama ang 6. Papaano naman si negative 6? Negative 6 times negative 6 is 36. 36 minus 36 is 0. So both are correct. So tamang-tama yung sinasabi ng property ng x squared equals k na kapag si k ay greater than 0, yun ay kapag positive, ang quadratic equation ay magkakaroon ng dalawang real roots or solutions. Yun ay yung negative saka positive ng square root ng k. Basta tandaan natin, basta naging positive si k, dalawa ang lalabas na solutions or roots. Yun ay yung square root, yung positive saka yung negative square root ng k. Tignan natin kung tama ba yung expected na solution and answer. Burahin natin yung naging solution natin kanina para makita natin yung mas malinis na work. Tuloy natin. Cancel, cancel. So x is positive or negative 6. Next item. Can you do it on your own? Ayan. So try natin. First step, rewrite the quadratic equation in the form x squared equals k. Ihiwalay natin yung negative 121 kay x squared. So si x squared may iwan sa left side equals 121. Similar siya dun sa previous item na kung saan ang k ay positive. Ibig sabihin, dalawa din ang real roots niyan or solutions. Can you figure it out? Tignan natin kung tama yung sagot natin. Step 2, extract the square roots. Maglagay tayo ng square root symbol sa left side saka sa right side ng equation. Square root of x squared, makakancel ang radical ang square root symbol saka yung 2, maiiwan x. Sa right side ng equation, ano magiging answer? Correct. Positive or negative 11. Bakit dalawa ang sagot natin? Kasi yung k ay positive. Maliwanagin natin yan. Positive 121. Basta yan positive, dalawang lalabas sa sagot. So, tingnan natin kung tama yung solution. Ayun, tama naman. Burahin natin yung kanina.
Okay, next. Next example, solve the equation 3x squared minus 75 equals 0. Ito medyo kakaiba na kasi yung quadratic term natin may coefficient na siya na 3. Kanina puro 1 lang yan. Same step, same procedures. Step 1, rewrite the quadratic equation in the form x squared equals k. Huwag kang pupunta ng step 2 hanggat hindi naging ganito yung itsura ng ating quadratic equation. Let's do this. Paano yan? Ganun pa rin. Kamukha kanina, ililipat natin itong term na to sa kabilang side. May iwan si 3x squared, yung ating quadratic term, equals yung negative 75 magiging positive 75. Kamukha na ba itong equation na to ay kamukha na ba nung x squared equals k? Hindi pa, because of 3. So, kailangan matanggal muna yan. Paano matatanggal yan? We need to divide both sides by the number that we want to eliminate. In this case, 3 yon. Kaya, divide natin both sides by 3. Sir, lagi po bang 3? Depende kung ano yung value ni A. Kapag yan naging negative 4, you have to divide both sides by negative 4. Let's continue. When we simplify this equation, makakancel si 3. May iwan yung x squared na lang. Equals 75 divided by 3. Answer? Correct. 25. Ayan. This equation is now in the form x squared equals k. Ang k dito ay positive. What is our expectation? Our expectation is that this equation will also have two real roots or solutions. Step 2. Extract the square roots. Maglagay na tayo ng square root symbol sa left side at square root symbol din sa right side. Square root of x squared is x. Square root of 25 is 5. Pero, we had to write it down na positive or negative 5. Kasi yun ang property ni x squared equals k. Dalawa dapat ang magiging sagot, di ba? So, that's it. Final answer, x equals positive or negative 5. Quick check lang tayo. Tignan natin kung tama. Sabi niya, 3x squared. Yan ay titriplihin mo yung x squared. Try natin when x is 5. When x is 5, this becomes 5 times 5 or 5 squared. That's 25. 25 times 3 is 75. Tuloy natin. 75 yung magiging first term dito minus 75 equals 0. Ang 0 ba equals to 0? Correct. Tama. Next, how about negative 5? Negative 5 times negative 5 is 25. 25 times 3, 75. 75 minus 75 is 0. Yung left side ng equation ay equal sa right side ng equation. So, ito na magiging final answer natin. Tingnan natin kung tama. Ayun. Tama naman yung ating naging solution and final answer. Ayan. Konti na lang. Oops. Next item. 9x squared equals 121. Anong gagawin natin? Naka-isolate na si quadratic term. Ang kaso, hindi pa rin siya nakasulat sa x squared equals k. Kasi nga, meron tayong 9 dito na kailangan maging 1. Para maging 1 yan, we need to divide both sides by that number. So, 9. Ito, 9 din. Makakancel yung 9 dito.
may iwan x squared equals, what is 121 divided by 9? Of course, 121 is not divisible by 9. Anong gagawin natin? Ang gagawin mo lang, ikokopyahin mo lang syempre. Walang may iwan dyan. So, 121 over 9. What is k now? K is 121 over 9, which is positive. Kahit na fraction yung k natin, basta positive siya, ang expected solution or expected number of solutions natin ay dalawa pa rin. Dalawang real roots. Tuloy natin. Step 2, extract the square roots. Maglagay tayo ng radical symbol. And another here. What is the square root of x squared? Answer, x equals. Papaano ito? Bago mo umpisahan yan, mag-abang ka na ng positive and negative signs here. Papaano kunin ang square root ng fraction? Same. Kunin mo yung both square root ng numerator at denominator. What's the square root of 121? 11. How about the square root of 9? Answer, 3. Ayan. So the roots or solutions are positive or negative 11 over 3. Let's see kung tama yung naging solution. Ayan, pareho naman sila. By the way, yung step 3 dito, yung checking, ay hindi naman talaga required gawin yan. Kahit na quick check lang yan na mental math, pwede mong gawin. Next, we have the given equation x squared minus 6x plus 9 equals 16. Kanina, ang sabi natin, lahat ng quadratic equations na walang linear term ay pwedeng isolve gamit ang extracting square roots method. Nabanggit pa nga natin na yun ang pinakamadali, di ba? Ngayon, hindi porket merong tayong linear term ay hindi na pwedeng gamitin ang extracting square roots method. Pwede pa rin siyang gamitin basta't yung linear term nakakapag-contribute para makabuo ng isang perfect square trinomial. Ngayon, paano ba mag-check kung ang trinomial natin ay isang perfect square trinomial? Di ba meron tayong quick check? Ang quick check natin ay titignan lang natin yung first term saka yung last term kung parehong positive at perfect square. In this case, pareho naman, kaya pwede tayo mag-proceed sa next test. Ang next test natin ay ganito. Kukunin natin yung square root ng first term. Square root niyan ay x. Tapos kukunin din natin yung square root ng last term. Ang square root ng 9 ay 3. Kaya sulat natin sa baba, 3. Yung dalawang nakuha natin yan ay ipagmumultiply natin sa isa't isa. Kaya what is 3 times x? Answer, correct. It is a single term, 3x. Ngayon, yung nakuha natin 3x ay dodoblehin natin. Dapat ang lalabas ay yung middle term. 3x times 2 is 6s. So, tama. Sir, negative po yan. Pareho lang yon, di ba? Sa perfect square trinomial, pwede na yung middle term ay maging negative. Ang bawal na maging negative ay yung first term at yung last term. That means, nakapasa siya sa test, ang trinomial na yan ay isang perfect square trinomial. We can now proceed to our steps. Step 1, rewrite the quadratic equation in the form x squared equals k. Paano natin gagawin yon? Papaanong itong trinomial na perfect square ay maging ganitong itsura? Tama. Gawin natin siyang factored form. At ang factored form ng PST ay square of a binomial. Kunin yung square root ng first term, which is x. Kopyahin yung operation sa gitna, subtraction. Tapos kunin din yung square root ng last term. Anong square root ng 9? We have 3. Tapos square. So we have the square of x minus 3 equals 16.
Ayan, kamukha na ang equation na ito nung x squared equals k. Ang k natin ay 16, yung x squared natin ay itong buong to. I hope that's clear. Next, extract the square roots of both sides. Kunin natin square root ng parehong side. Let's extract their square roots. Ito ay makakancel lang. Ang may iwan ay x minus 3. Gamitin na natin yung mismong presentation. Allow me to erase this. Kamukha lang naman ang lalabas. Ayan. Tapos, kunin yung square root ng both sides. Cancel, cancel. May iwan. X minus 3 equals positive or negative 4. Tandaan natin na laging positive or negative 4 ang lalabas doon sa square root ng k na positive. Next, ano nangyari? Naging linear equation na lang siya. Pero, dalawa pa rin na magiging sagot dyan. Bakit? Tignan natin. Tuloy natin. Kailangan mailipat na natin si negative 3 sa kabila para magsama-sama lahat ng constant term. Ayan. Kaya naging x equals 3 plus or minus 4. Take note na plus or minus 4 na ang basa ko dyan dahil naging operation na siya. Naging operation na siya dahil may nauna sa kanya, which is 3. Anong gagawin natin dyan? Kukunin natin yung dalawang equation na nabuo dyan. Ano yung dalawang yon? Una, x equals 3 plus 4. Yung pangalawa, x equals, yung pangalawang operation, x equals 3 minus 4. May dalawang linear equations tayo, and we need to solve them. First equation, magiging x equals 7. Pangalawa, x equals negative 1. So here are now our roots or solutions for the given quadratic equation. Let us check para malaman talaga natin na tama yung mga naging sagot natin. When x is 7, this term will become 49. So meron tayong 49 dito. Next, negative 6 times 7 is negative 42. So meron tayong 42 or 49 minus 42. That is 7. Tuloy natin, 7 plus 9. 16 yung left side. Equal siya sa 16 ng right side. So tama na si 7 ay root. Ngayon, si negative 1 ay try naman natin. When x is negative 1, we have negative 1 times negative 1, 1. Negative 6 times negative 1 is 6. So meron tayong 1 plus 6 is 7 plus 9 is 16. 16 is equal to 16. Ibig sabihin, ang roots or solutions ay talagang 7 and negative 1. Let us now proceed to the second case of the properties of x squared equals k. Ang sabi niya, if k is equal to 0, ibig sabihin walang ibang possible value. Dapat literal na yung value ni k ay 0. Anong mangyayari kapag si k ay 0? Then, x squared equals k has 1 real root or solution. And that is always equal to 0. Basta nakita mo na yung k, 0, ang final answer mo, iisang real root lang or solution. And that is always 0. We have x squared plus 16 equals 16. Same procedure, i-isolate natin ang quadratic term. Yung 16 dito na positive, ililipat sa kabilang side. Kaya magiging negative 16 yon. This is why we'll have x squared equals 0. Tama? Ang 16 kapag nilipat mo doon magiging negative 16, kaya magkakaroon ka ng 16 minus 16 doon. 16 minus 16 is 0. Anong sabi ng property ng x squared equals k? Kapag si k ay 0, the equation or the quadratic equation has only one real root or solution, and that is always 0. Tignan natin. Step 2, extract the square roots of both sides. Maglagay tayo ng equation symbol on both sides of the equation. Ano mangyayari? Magiging the square root of x squared equals the square root of 0. The square root of x squared is x. Anong square root ng 0? Answer, 0.
Sir, dapat positive or negative? Nope. Ang 0 ay hindi positive at hindi rin negative. Kaya tamang sabihin na one real root lang yan. So that means it's correct. Final answer, x is 0. O, para maka-double check pa tayo, i-substitute natin dun sa original equation yung nakuha natin value. X is 0. When x is 0, this becomes 0 because 0 times 0 is 0. 0 plus 16 is 16. Ayan, yung left side ay equal sa right side. Next, let us now proceed to the third case of the properties of x squared equals k. We have if k is less than 0, kabaligtaran siya nung nauna, di ba? So, negative yan. If k is negative, then x squared equals k has no real root or solution. Sir, wala siyang solution? No. Ang sabi niya, wala siyang real root or solution. Meron siyang solution pero hindi real. Ang tawag doon ay mga imaginary numbers. Yes, may mga imaginary numbers. Example, we have x squared plus 9 equals 0. Same procedure or steps. I-isolate natin si quadratic term. May iwan dapat si quadratic term dito sa side na to. May magiging x squared equals. Si 9 dilipat na natin from this side to the other side. Nung nilipat natin, magiging negative 9. Ngayon, yung equation natin ay nakasulat na sa form na x squared equals k. And clearly, ang ating k ay negative 9. Ano ba ang sabi ng ating properties ng x squared equals k? Kapag daw si k ay negative, there is no real root or solution. Pakita natin kung talagang gano'n na mangyayari. Step 2. Extract the roots of both sides of the equation. Maglagay tayo ng symbol dito, pati dito. What is the square root of x squared? Alam na natin to, and the answer is x equals square root of negative 9. Ano bang square root ng negative 9? If your answer is negative 3, that's a big no, 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 no. Hindi ba pwede yun? Meron bang number na kapag minultiply sa sarili niya, ang labas niya negative 9? Wala, di ba? So, magiging sagot mo dyan ay isang phrase. Yun ay ilalagay mo lang no real root or solution. Ngayon, kung gusto mong yabangan yung iyong classmate, isulat mo x equals positive or negative 3i. Pero, dito pa lang sa no real root or solution, pwede na. Tapos na ang laban dyan. Ayan, sa mga nagpatuloy sa video na ito, ipapakita ko sa inyo yung simpleng explanation ng isang imaginary number. Alam nyo kasi dati, nung iniimbento nila ang square root, lahat ng numbers na maisip nila mula 0 hanggang positive infinity, nabibigyan nila ng square root. So let's say, square root of 9. Ang square root ng 9 ay, siyempre, 3. Magtataka ka ngayon, di ba? Sir, di ba dapat positive saka negative 3 yan? Tulad nung kanina. No. Ang given dito ay isang expression lang, which is the square root of 9. Tandaan ninyo, kapag ang binigay ay isang expression lang, ang magiging sagot doon ay laging yung principal square root. Pag sinabing principal square root, yung positive na portion lang o positive na part lang. Maliban na lang kung binigay niya ay negative the square root of, let's say, 4. Ang ibig sabihin nito ay ano ang negative ng square root ng 4? Ano ang 4? Square root ng 4, 2. So, negative ng 2 ay negative 2. Pero never mong gagawin na ibigay pareho yung positive or negative. That's a big no, 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 no. Let's go back. So, lahat ng naisip nilang number, including 0,
lahat may naisip silang square root. Pero nagkaproblema sila nung naisip nila yung mga negative number. Inumpisahan nila sa negative 1. Ano daw ang square root ng negative 1? Meron bang number na kapag minultiply sa sarili niya, lalabas negative 1? So malaking problema to noon. Ang ginawa nila, nag-imbento sila ng bagong number at tinawag nila yung imaginary number. Ang symbol ay ito. Parang ay na medyo maarte. No? Ito ay imaginary number. Ang tawag dyan ay isang imaginary number o yung katumbas ng not real. So, ginawa nila, yung I, ang value niya ay the square root of negative 1. So, try natin. Kunwari, you are asked to give the square root of negative 9. Wag nung bibigay na ang sagot dyan ay negative 3 o kaya 3 o kaya error. No? Wag mo gagawin yon. May sagot dyan. So, ang gagawin mo dyan, gawin mo siyang factored form na kung saan yung isa ay perfect square which is 9. Tapos yung pangalawang factor niya yun yung negative, negative 1. Ba't mo ginawa yan? 'Di ba 9 times negative 1 ay negative 9 naman yan. So ba't mo ginawa yan? Para mas maintindihan natin. Anong square root ng 9? 3. Lalabas siya. So magiging 3 yan. Ngayon, anong square root ng negative 1? Ang square root ng negative 1 ay yun, I. So ilagay mo dito, I. Kaya ang square root ng negative 9, 3i. O ito, anong square root ng negative 16? Answer? Answer? Okay, correct. 4i. Anong square root ng negative 25? Answer? Correct. 5i. Ganun lang kasimple. Ngayon, sa mga gusto pa magpatuloy sa another video, gagawa ko ng video na kung saan yung mga given ay hindi perfect square. No? So, thank you so much.